I'm standing here to explain the celebration of Valentine. We surely do hear everyone saying around this time, be my Valentine. Be my Valentine. In questa stagione, sì, il mio Valentino. And it is good to know things before you join things. È meglio sapere le cose, conoscere le cose prima di. In 1 Corinthians chapter 13 verse 4 says, love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful. Today we learn that think. Love thinks before love acts. And love is not jealous or envious. Love does not brag and is not proud. L'amore è paziente e benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta. Love knows how to be humble, to say sorry. So today we are going to learn who is this man called Valentine, the biography of Valentine. Oggi impareremo e cercheremo di conoscere e capire chi era San Valentino. And as soon as I finish, Daddy will be the next person in the podium to give you a breakdown of love and how to make love work. And then we move to the third part of asking questions on love. And feel free to ask the questions because we are here purposely for that. And it is our Valentine celebration. God bless you for coming. Amen. Who is Valentine? What's the meaning of this whole thing that everybody wants to have read? I see some people are not in red, but usually Chi era San Valentino? Love. E come mai si celebra con il rosso? Actually, we celebrate red as the blood of Jesus, and Valentine is qualified for us to celebrate him in red because he did die for God. Attualmente celebriamo il San Valentino in rosso perché questo significa anche il sangue di Gesù Cristo perché lui è morto per noi. Okay, so according to the official biography of the Diocese of Terni, Bishop Valentino, which because he lived in Italy, so he's actually called Valentino, and he's coming from the Greece, so his name with the Latin is Valentinos. But in Italy, he lived his life in Rome, so we do call him Bishop Valentino. That's the name, and we thank God we are in Italy. We celebrate him better. Amen. Amen. Quindi a seconda della biografia che stiamo per imparare sul vescovo Valentino, quindi questo è ciò che in Italia questa parola è molto la parola è una parola latino, quindi è una cosa che noi sappiamo come dire. The true story of La storia vera wonderful man of God. di quest'uomo di Dio. He came to live in an area called Interanna. How do you pronounce it in Italian? Interenma. Whatever. Quest'uomo viveva in un paese vicino a Roma. How many of you are in the Inter football team? Let's say Inter people. How many Inter do we have? Okay, so that's what you are hearing. And he came temporarily to live in Italy. Lui è venuto a vivere. To talk about Jesus. Abitava temporaneamente a Roma di predicare di Gesù Cristo. But his preaching ended him in martyrdom, that is, he was killed for preaching the gospel, and the date of his death is what we celebrate, not his birthday, but his death day, 14th February 269 AC. Nel predicare la parola di Dio l'hanno ucciso. E il giorno di quando lui è morto era il 14 di febbraio, non il giorno della nascita, ma proprio quando è morto. They actually buried him immediately and anyhow, but thank God that his family came for his body and did a proper burial for him. Grazie a Dio che la sua famiglia è venuta a prenderlo, hanno fatto una bella sepoltura per lui. Now, at the time of Roman martyrology, which is the people that they have killed, a long list of people, this man was found among those who died
E durante quel tempo, quando i romani uccidevano tutti quelli che andavano in giro a reclamare di essere cristiani, lui faceva parte di loro. Now listen carefully so that you can celebrate well. Ascoltiamo bene così potremo capire e celebreremo bene. He became a bishop out of preaching the gospel. Era diventato un vescovo predicando il Vangelo di Cristo. And of course, he was a Catholic official and then also an evangelical. So that makes him the bishop of that diocese. Ovviamente lui era un cattolico e anche un evangelista, quindi il suo impiego era molto grande, e quindi era un vescovo di un grande territorio. On the 14th, there will be a celebration right in Rome at Via Flaminia, where he died. They will celebrate him right there. People will go there to put the flower at the spot. Il 14 di febbraio a Roma, a Via Flaminia, tutti andranno lì a celebrare il posto dove lui è stato ucciso. Even though they didn't treat him well after death, of course, at that time they were killing preachers. But thank God that when the time came for history, that the ecclesia will list out men, great men, as saints. He was among them. And so he's now not just called Bishop Valentino, but Saint Valentino, because he's worthy of the work he did. Ovviamente dopo un po' di tempo la Chiesa era venuta per celebrare tutti gli uomini che sono andati in giro a predicare il Vangelo di Cristo, e questi sono stati chiamati santi, e quindi lui era stato aggiunto a questa lista, quindi è stato chiamato San Valentino per questo. A priest serving at Terni, Umbria, central of Italy, did something that no one can forget. Un prete, un vescovo, un Vangelo che era a Terni, Umbria, ha fatto qualcosa che nessuno non lo potrà mai dimenticare. It was at the season where if you talk about anyone as king, apart from the king Caesar, you will be killed. And this man always talked about Jesus as the King of Kings. Era durante i tempi dove nessuno poteva parlare contro Re Cesare, e chiunque lo faceva veniva ucciso, e lui andava in giro a predicare del nostro Re Gesù Cristo. He's a legend, and we need to talk about the suffering and the ways of the people who have gone ahead of us. It is good to have history and to know what you are doing. And this man his whole sermon was based on love, love, love. Lui è una grande leggenda nella fede di Cristo, e dobbiamo celebrare tutti quelli che sono stati davanti a noi a predicare la parola di Dio, e tutta la sua predicazione era sempre sull'amore. Amore. You know what he was doing? Sapevate ciò che lui stava facendo? This bishop was arrested and put in a house arrest because at that time they were a little afraid to kill him, and they put him in a house arrest. And whilst he was there, he started talking to people that if they meet, they should not fornicate. They should make official marriage. In fact, he's called the Bishop of Marriage. Quello che era Let's start successo from that. Quello che era successo è che lui è stato arrestato per questo lavoro che faceva. Era stato messo nello stato di arresto. Lui comunque andava in giro e predicava lo stesso sull'amore. Diceva a tutti di non fornicare, ma di santificare il loro amore in Dio. And the one who put him in the house arrest is called Judge Asterinos. E la persona che lo ha arrestato era il giudice Asterino. And over there, he kept his eyes on lovers and kept on talking to them that love is not a joke. Love is a covenant. And so he continued to hide them and bless them, because first of all, in the house arrest, they were prisoners
who were put there, and in turn they killed them. Lot of prisoners, and before you die, he will tell you, don't live in sin and go to hell. So he will quickly put the lovers together and bless their marriages secretly. He did that and did that till a day came. Ciò che succedeva è che lui era molto attento su tutti quelli che erano in una relazione, continuava a predicare a loro di non essere nel peccato con la loro passione e il loro amore, perché a quel tempo venivano uccisi quando era il loro momento, quindi voleva farsi in modo che questi qui non morivano nel peccato, e quindi continuava a osservarli e a benedire i matrimoni di tutti quelli che erano innamorati. The powerful thing of Bishop Valentino is that he made the gospel authentic. Ciò che è speciale di Vescovo Valentino era che ha reso autentico il Vangelo di Dio. He did not just preach the love, he acted the love. Non ha solo predicato l'amore, ma lo ha anche messo in dimostrazione. And whilst he was in that house arrest, mentre era in questo arresto domicilio durante la zona, the date for the time they will kill him was given to him. Il giorno per cui lui sarebbe stato ucciso o massacrato gli è stato dato. And the judge Asterios was telling him, if you change and deny Jesus, we will kill you. So deny Jesus. Your situation is bad. Your situation is bad. We are going to kill you. Just come out and say you don't know Jesus again. And he refused. He refused. In his difficulty, he stayed and kept on preaching about Jesus. You want to clap for that? Ciò che il giudice voleva dal vescovo Valentino era quello di negare Gesù Cristo, negare il Vangelo, negare tutto ciò di cui lui rappresentava. E San Valentino, vescovo Valentino, ha rifiutato queste cose, ha mantenuto la sua fede in Cristo fino alla fine, fino a quando è stato ucciso. Judge Aristirios knew that he is blessing people's marriage and he's helping people, and so one day in his frustration he said, if you say Jesus is powerful, I have a blind daughter, let's see if that blind daughter can be healed, then I will kill you. Un giorno il giudice Asterio aveva una figlia che era cieca, e quindi sentendo sempre vescovo Valentino che sta predicando dell'amore e della potenza di Dio, gli ha chiesto se mi potete guarire la mia figlia cieca, non vi ucciderò. Even though he knew the people are all sentenced to death, he himself was sentenced to death and was waiting for his turn, he made sure they live a holy life. And that was a powerful impact. Till the judge couldn't help it. He couldn't stop the spread of the gospel. And so he brought the child. And the daughter, beautiful daughter, came and could not see. And God did a miracle that day. And the story says that Bishop Valentino, or Saint Valentino, placed his hands right on the eyes of this beautiful lady and asked the lady, do you really believe that Jesus will let you see? And she said yes, and her eyes opened. God healed her. Amen. Through the hand of Bishop Valentino. Quindi anche se tutti avevano ricevuto la sentenza di morte durante quel periodo, con vescovo Valentino, quello che era successo è che la figlia gli è stato portato davanti e il vescovo ha chiesto alla figlia del giudice se lei credeva che Gesù le avrebbe dato la vista, e lei ha detto di sì, e questo miracolo è successo. In those days, the Roman kingdom was full of idol worshippers. A quei tempi il regno romano era pieno di idoli
idolatria. It's not only black people that worship idols. Non If solo- you don't non solo know, quelli di colore Italians worship adorano idols, gli idoli, except ma that anche gli those who are italiani lo fanno, Christians. eccetto solo quelli che sono cristiani veri. And so when the healing took place, the judge came to Valentino and he said, "This, your Jesus is true. How can I be saved?" And he put the judge and his whole house on 3 days fasting, took them through the sacramental treatment and baptism, and he asked them to burn all the idols, and they did. On that day, 44 people in the house of the High Court judge were all born again. Dopo aver visto il miracolo, il giudice ha dichiarato che davvero Gesù Cristo era potente ed era vero, e com'è che lui poteva essere uno di loro. E così il vescovo Valentino gli ha predicato, parlato di Gesù Cristo, gli ha messo su 3 giorni di digiuno, gli hanno fatto il battesimo a tutti quanti, e quello che era successo è che tutti ha chiesto a loro di bruciare tutti gli idoli delle loro case. And the main calling of this bishop is teach lovers to marry. Teach lovers to go into E il covenant. vero scopo Teach per them. cui questo vescovo era venuto a predicare la parola di Dio era quello di insegnare agli amanti o quelli che erano innamorati di saper sposarsi bene, o di capire davvero che cos'era l'amore. Or I would say marrying all lovers. O posso dire Is that not what we do in this church? sposando Marrying tutti, all lovers. tutti quelli che sono innamorati. Marrying all lovers. Sposando tutti quelli che sono innamorati. The only part we should do is we need to go to school. Please, if you L'unica find parte che noi somebody dobbiamo fare, che dobbiamo and you fall in educarci. love with the Per person, favore, quando incontri qualcuno e ti innamori della persona, let's do it the Bible way. facciamolo come è scritto nella Bibbia. Use 3 months to go to school with the person. Usa 3 mesi per andare a scuola e School of educarsi love. bene con la persona. School of what? La scuola dell'amore. School of what? Love. Let's do school of love for at least 3 to 6 months. Don't just jump into bed. Don't start talking about and I love you from the highest mountain to the Frequentiamo lowest la valley. scuola You are dell'amore the only per coconut almeno 3 on mesi my tree. e non The di andare sweetest mosquito subito that a gave me letto sweet bite. e Stop di dire that. cose. Go to school. Learn the love before you deal with the love. Come on, Andate alla clap. scuola, imparate l'amore prima che iniziate a dimostrare quell'amore. So Bishop Valentino was doing the school under house arrest. He was Quindi teaching. il vescovo Valentino He would teach, and delle then when he scritture sees their stava ready, he insegnando. would bless them. These are people who Stava were insegnando going l'amore, insegnando. for a fiery squad. Questi sono persone che hanno avuto la sentenza di morte. E lui He insegnava, prepared them for heaven. li ha preparati Oh, per il hallelujah. paradiso, per il cielo. Alleluia. He prepared the prisoners for death, for heaven. Ha He did a preparato mighty tutti way, quelli che mighty hanno way. You are sotto not la clapping sentenza for di this morte man. per il cielo, per il paradiso. Bishop Ha fatto un Valentino grande is a lavoro. legend. Il Praise vescovo God. Valentino è una grande Now, leggenda. to conclude this wonderful Adesso per information concludere about questa him, informazione o biografia su di lui, one day something happened. un giorno qualcosa è successo. When the whole house was born again, he was comfortable there, but then the judge canceled his death and he freed him with all the prisoners. So Bishop decided to continue furthermore to preach the gospel in other places and went right to the emperor's house. Quindi quello che era successo è che dopo che tutti hanno ricevuto Cristo, il giudice aveva deciso di cancellare la sentenza di morte di lui e di tutti quanti, e il vescovo Valentino aveva deciso di andare avanti a predicare fino a quando era arrivato davanti all'impero. And at that time, the emperor in charge of was reigning A quel tempo his name is l'imperatore Claudius. che era lì Claudius era
Gothicus era the second. l'imperatore Claudio Gothicus il secondo. And so he got there, and and at that place they call him evangelist. Evangelist, the highest title. A quel tempo lo chiamavano evangelist, the biggest title. È il titolo più grande nel regno. And so he didn't pose as a bishop, he posed as an evangelist, and he started telling all the Quindi people non si faceva around. vedere come un vescovo, ma un evangelista, e predicava a tutti intorno a lui. And people loved him, and then the emperor Claudius, fell in love with him, and he got closer and closer. Tutti lo amavano, perfino l'imperatore, e si sono avvicinati molto bene in amicizia. And the sad story is when the emperor got closer, because the man was famous and popular in the whole area. Perché il Santo Valentino era molto famoso e popolare in tutta la zona. So the emperor also decided to go close and know more about him. That was when Quindi l'imperatore aveva deciso di conoscerlo di più. the emperor Claudius II Claudio II told him, gli ha detto, I'm the ruling king here. che sono il re. I don't know about any Jesus the Sono king. l'imperatore, non conosco nessun Gesù Cristo. Denounce your Jesus now, Devi negare Gesù Cristo adesso, or we will kill you. se no verrai massacrato, ucciso. So he gave him the sentence of number one, torturing him. E quindi quello che è successo è che ha iniziato a torturarlo. And the torture, the Roman Empire torture is not a torture we can joke with, huh? La tortura dell'impero romano non è una when we tortura are per talking cui about possiamo wickedness, it's God who has touched them. Huh? Quando noi parliamo di Before cattiveria, God will choose a nation to do crucifixion, you should know that their hearts can be very wicked. prima che Dio possa scegliere un'azione per fare il crocifisso, dovete conoscere, dovete sapere che il loro cuore può essere davvero cattivo. So when he convinced Valentino to change it, Valentino said, I don't give my faith to nobody. Quindi stava cercando di convincere il vescovo Valentino di negare Cristo, e lui ha detto che non darà la sua fede a nessuno. Emperor Claudius condemned him to death. L'imperatore Claudio lo ha condannato a morte. And the story says, La storia dice, when they were torturing him with the blood on his body, quando lo stavano torturando con il sangue, the man would not die. He wasn't dying. Lui non moriva. And they asked him, do you have anything to say? E gli hanno chiesto, hai qualcosa? Your last wish. Hai delle ultime parole da... Because you are not dying, they now brought the sword to cut off his head. E visto che lui non stava morendo per le torture, lo hanno decapitato. And he said he has something to say. Prima di questo ha detto che aveva qualcosa da dire. So that was when he asked for a parchment, that is a little piece of paper. In those days they write on leather. So he asked for a leather book, and he wrote a short message to the daughter of the judge that her eyes got opened with. Quindi quello che prima di morire aveva chiesto un documento, e lui ha scritto una cosa molto speciale, ed è stato dato alla figlia del giudice che ha ricevuto la vista dopo. With the blood on his body, con il sangue addosso, he wrote. Lui ha scritto. He said, and I believe that was the letter he was writing so that Claudio would know that God heals una the lettera, sick. un documento che stava scrivendo, così l'imperatore Claudio sapesse che Dio può guarire i malati. He says, I love you. Ha scritto, io vi amo. And in those days the bishops don't marry. He said, I love you so much. Non si sposavano, quindi ha scritto, io vi amo molto tanto. I know I cannot marry you. So che non vi potrò sposarvi. I'm at the point of dying. Sono a punto di morte. I have few minutes for my head to be cut off, beheaded. Ho pochi minuti prima di essere decapitato. But I want to tell you, Ma voglio dirti, let everybody know
fa sì che tutti quanti that Jesus sappiano heals. che Gesù Cristo And when he guarisce. wrote the letter, E quando lui ha scritto questa lettera, he wrote under the letter, ha scritto sotto, ha firmato sotto, your Valentino, il tuo Valentino, your Valentino. il tuo Valentino. And at that time, E a quel tempo great men don't write letter and sign as yours. gli uomini popolari o grandi non scrivevano delle lettere e firmavano il tuo. And he dated it 14 February E lo ha messo anche la data 14 di febbraio 2069 AD. 269 avanti Cristo. And with the blood on his body, he made a sign of love. E con il sangue addosso ha fatto And he il finally disegno cut del off cuore his head. e l'hanno finalmente decapitato. With that piece of paper parchment, E con quel documento, con quella lettera, the lady treasured it. la signorina l'ha reso speciale. The action of love when you are dying. L'azione d'amore quando tu stai per morire. The words you say when you are in pain. Le parole che dici quando sei in dolore They were living words. sono parole They viventi. were words to be celebrated. Erano parole da celebrare. And so today, if you are celebrating love, E quindi oggi se stiamo celebrando l'amore, there is something to epoch the love. c'è qualcosa, Something to go along or to C'è name the love. c'è qualcosa per intitolare o titolare Are you all l'amore. listening? What do you say when you are in pain? Cos'è che dici quando sei in dolore? That is celebration of Valentino. Clap. Questo è la celebrazione di Valentino. L'applauso. What do you say when you are in pain? Amen. Amen. You want to ask somebody, what do you say? We're talking about love, okay? Love, love. What do you say? We are in Stiamo pain. parlando di amore. You are about to Cosa die. dici? You are losing somebody Tu you stai were per morire. hoping to go back and marry Tu after stai some time. perdendo qualcuno che tu stavi sperando che potessi tornare. You right over there. I curse you, I curse your father, I curse your mother, I curse your uncle. Huh? Talk to me. What do you say Cos'è che dici when you are in pain? That's the meaning of Valentine. quando sei in dolore? Questo è il significato di Valentino. This simple, beautiful, dying love. Dying love. That's another name to celebrate Valentine. What? Dying love. It's making people die and they die stupidly. Die well. Questo amore. Oh, translate it now. Questo That is amore. too heavy duty. Let's clap for our pastor. More than No. you should die well. Die ill. Questo amore che ti fa morire bene. And then, and of course, E ovviamente his name has a meaning. suo nome ha un significato. Before I explain the name, tell Prima someone, che io die spiego, well. prima che io spiego il nome, di a qualcuno, devi morire bene. Daddy will be coming up soon to teach us. Daddy and I, we understand this whole thing. So when we married him, even if I'm angry, he's angry, we are careful what to say. You die well, okay? You know what to say when you are in pain. Sappiamo cosa Is dire God quando speaking to siamo in somebody? dolore. Okay, so the name Il nome Valentino Valentino. actually is the English word valen. Valen. Now to be valence, that is to have strength, to have power, to have worth. Il nome To have Valentino might. significa che devi, significa avere forza, Valen means power to do. significa il potere di poter fare. Don't Potenza just di be poter fare. in Non love devi essere when you semplicemente don't in have the lavoro. power to do the love. Quando non hai il potere There is per power fare to do the lavoro. love. Hey, I can't hear clapping. Non Eh, devi essere innamorato quando non hai la potenza. It non will hai soon get romantic insieme here. per dimostrare l'amore.
And there's no little child in this world. You know, this time civilization is not permitting children. Children must know. I said, if you are in love, you need power to do. I know all of you are thinking of sex, but before you come to sex, power to behave, power to endure, power to take the pain. Once you lose your cool, you lose the love. Devi avere il potere per poter essere paziente, per poter essere calmo. Una volta che ti arrabbi, perdi l'amore. Did you hear that? Avete Okay, capito? if you're a man, turn around, look Se at tu sei another un man, uomo, say, keep your cool. Dì a un altro. I mean it. Keep your cool. Because women are amazing, they can agitate person's soul. Le donne sono molto meravigliose, possono agitare l'anima di una persona. Saint Valentino would have married this San blind Valentino lady that had avrebbe- eye to see, Avrebbe sposato questa donna che but era she prima kept on cieca. bluffing him, and at the point of death, he still displayed constancy Ma al and punto della honor. morte, Your ha Valentine. dimostrato He didn't say your mother is this, your father is this, your head is like this. He said I die still telling you I love you. That's honorable. Stand up and let's clap for Valentino. And so I bless you with the blessing of our legend. Some of you, your hands are weak, eh? Okay. Now, he displayed strength not by beating her. Forza, non picchiandola, He displayed strength not by insulting her. non insultandola, ha dimostrato Are we learning? non insultandola. So if you want to tell somebody, be my Valentine, Chiedere a qualcuno di essere tuo Valentino, it simply means put semplicemente yourself under control. mettiti sotto controllo. Don't go and buy red blouse and red shoe for a woman, and the next day the woman misbehave. You start insulting father, mother, uncle, everybody. Non No. andare a Be a comprargli Valentine. Be a vestiti e Valentine. poi Be a quando sta Valentine. male inizia a insultare. God bless you all. On this note, we want to call Daddy to come and give us il padre della chiesa, a word, così ci and immediately after that, please, you are going to ask questions. Today's questions on love. How do I love? What would be the temperature of the love? See these love birds. These ones are love birds. Love birds. Look at them. questi qui sono Love, hot innamorati. one. The temperature, hot, cool, La or medium, temperatura. or answer all the questions. Let's welcome our Diamo daddy, my daddy in the house. Diamo benvenuto al nostro padre.